I've never been on Instagram this many times all at once. Вот, кстати, говоря, Инстаграм вообще не знаю, что такое Инстаграм, вообще не раз там. О чем вообще речь? Поехали. Окей. So thank you for inviting me. Спасибо, что Really пригласили. happy to be here. Вот, рад вас всех видеть. My name is Jeffrey Paul. I'm going to give you 4 sections to this talk. I haven't practiced this yet, so I don't know if it's going to be short or long or what. Я не знаю, сколько у меня времени вообще, ничего не практиковал, просто что у меня будет, то и буду говорить. Зовут Джеффри, если что. So first we're going to talk about who I am and why I'm here. Then I'll give you an overview of the blockchain I work on, which is called Steem. You may have heard of it. Ну, немножко про себя, зачем я что здесь, про Steam, возможно, блокчейн, да, ну и про другие штуки. Then we're going to talk about how Steem and GOLOS can and should work together. Да, возможно, коллаборация между Steam и GOLOS. And finally, how to get a hold of me, because the theme of this talk is cooperation and communication. Мы все про кооперацию, как со мной связаться. So first, my name is Jeffrey Paul. Some people know me as Sneak. And I am the leader of the Steampunks. Это я, собственно говоря, лидер Steampunks, так сказать, да? The Steampunks are the engineering organization for STEEMIT Incorporated. Да, ну, те не знают, да, то это, так сказать, вот этим занимаемся, что мы фотографии как раз. I'm really, really lucky to work with this group. I'm privileged to work with this group because it's really world-class team of engineers that we've been able to pull together. We are globally distributed and we have very high output. We are headquartered on the internet. И на самом деле, для меня большая честь работать с этим людьми, потому что это очень эффективная, результативная команда, при этом она глобальная и раскрутная. Just a second, guys, just a second. Ребят, можно я попрошу, пожалуйста, всех, кто в зале общается, вот сзади, вот реально, я, например, стою сзади, я ничего не слышу. Пожалуйста, если вы хотите пообщаться, можно ли, пожалуйста, выйти из зала, либо потом будет время для нетворкинга. Sorry, but I can't hear anything. So we live and die by Slack. We are asynchronous. We are growing very, very fast. Асинхронный, быстрорастущий, то есть и постоянно пополняемся, кстати. And most importantly, we are always hiring. I want to То есть, mention that. хотите работать с нами, пожалуйста. Shameless plug here. So all of us that work on graphene-related blockchains have a lot of shared knowledge. Вот, блокчейн, графен, то есть вот эти все вещи, это все наше. And so please feel free to reach out if you ever want to join. Поэтому, если вам это интересно, пожалуйста, оставляйте ваши контакты, будем рады с вами работать. I come from STEEMIT. STEEMIT, for those of you that don't know, Кто еще не знает про STEEMIT? is the sort of big brother blockchain to GOLOS. Вот, это такой большой брат в том, что касается блокчейна. And the code base started off as the same code base. We've diverged a little bit since then. Ну да, вначале как бы кодовое было поначалу, но это все переросло в нечто большее. And there's still large elements of the code that are compatible with GOLOS. And that is the theme of my talk today. И, собственно, тематика, коллаборация означает, что значительные части кода, на самом деле, они очень похожи между Steam и GOLOS. We have had a number of challenges related to scaling Steem and STEEMIT that GOLOS has not yet faced because of the size. А проблема в том, что вот GOLOS пока это еще не знает, но у нас была очень проблема, она была масштабирование. Но вы пока в GOLOS еще до этой стадии не доросли. And a lot of the information I'm going to share with you today is in the hopes that when GOLOS grows, it can solve. We have solved a lot of these problems already, and we share all of our code. Everything we do is open source, and we document and share with the community. Да, мы наш код документируем, все открыто, абсолютно. То есть эту проблему роста все-таки мы решили. Надеюсь, что разработчики GOLOS, собственно говоря, эту проблему смогут просто обойти уже и наступят на те же грани. Okay. So the technologies that we use for building and deploying Steem and STEEMIT, the SteemD, just like GOLOS D, is in C++. Собственно, сами технологии, да, то есть язык программирования, который мы используем, собственно, один и тот же. We use JavaScript extensively. JavaScript постоянно используем. There's good JavaScript libraries that are also compatible with GOLOS that we use. I'm sure some of you are familiar with them. Очень много одинаковых библиотек, которые используются, да, их можно и в Steam, и GOLOS использовать на JavaScript. We're in the process of developing a mobile app, which we hope will remain compatible with graphene blockchains. Да, и, кстати, сейчас создается мобильное приложение, которое, кстати, надеюсь, будет совместимо с графеном блокчейном. The third one is really interesting for me, because I really love Python. We've had to build a lot of tools to support new features that are related to the blockchain, and we'll share those with you guys as well, because they're open source. И поскольку у нас все open source, мы разработали очень много интересных фишек, которые очень хорошо бьются с языками программирования, которые используют для голоса, и я собираюсь с ними поделиться. Это вот третий пункт как раз. And the data layer that we've built out primarily in Python is actually really neat.
more detail later. Ну и немножко про то, что мы сложили в питоне, но это скрипт дата-слойд, о котором потом речь на отдельный слайд. Finally, we run our entire infrastructure on AWS. We deploy all of our code with Docker, and it's very consistent across all of our applications. Ну и мы используем AWS прежде всего, да, и Docker для кода. Вот, в качестве инфраструктуры. So these are our core tenets for running the STEEMIT operations. I'm sharing these with you in the hopes that these problems that we've run into, you guys will face when you grow, and we already have solutions. Опять-таки, я этим всем сравнились просто для того, чтобы вы обошли, сказать, проблемы, с которыми мы столкнулись, это основные, так сказать, постулаты развития STEEMIT. So, reproducibility is a big one. When you do the same thing, you want the same thing to happen over and over and over again. This is why we use Docker. Главный постулат, почему мы используем Docker, собственно, это воспроизводимость. То есть, если я что-то делаю, я хочу знать предсказуемый результат. Consistency is very much the same thing, except that we want, like, in terms of data, we are very careful about the data that we accept and the data that we return to all clients and services. Да, второй пункт, но то же самое, то есть именно последовательность, да, как входящий данных, так и исходящий данных. One of the reasons for this is we have a lot of third-party apps that depend on our service endpoints, so we need to make sure that we're always delivering the same services to them, because we sort of sponsor most of the blockchain's hosting in the STEEMIT universe. И поскольку мы в рамках нашего университета, собственно, являемся спонсорами, да, то для нас очень важно, чтобы разработчики ставили приложения, где они себя комфортно, поэтому очень important относимся к тем данным, которые они потом задействуют для своей работы. Availability is a big one because we're all growing very quickly in the cryptocurrency space, and it's very important that we don't go down. И третий, еще один пункт, да, это доступность. То есть для нас очень важно, чтобы ничего не рушилось, ничего не сыпалось, потому что криптовалюта развивается очень быстро. When growth is happening, when you're really lucky to have growth, the last thing you want to do is be your own roadblock to accepting that growth. Да, хуже всего, когда у тебя все растет, что все как-то прилично, хуже всего, когда ты сам на свои же грабли наступаешь, правда? So that's why we really focused on making sure that no matter what happens in terms of scale, the site stays up and the site stays reliable. Да, поэтому что бы там ни произошло, мы важно, чтобы сайт всегда работал, был всегда доступен. Security and transparency speak for themselves. Transparency is inside of our organization. We strive for the engineering organization to be able to see what all the other parts are doing without having to do extra communication. Да, и у нас один из принципов, чтобы все делали, что от них ожидается, без необходимости каких-то лишних телодвижений. Это последний пункт, это безопасность и прозрачность. These are pretty standard industry best practices. Стандартные передовые практики, которые мы используем. These were not, in a lot of small projects, there isn't time or resources to do all of these. But this is something that we have adopted and embraced in full in the last 12 months. And it's really helped us a lot. Особенно последние 12 месяцев мы это все адаптировали. Конечно, если у вас мелкий проект, не говорю, что вы должны прям весь список выполнять, но это все очень-очень здорово помогает, поэтому я всем рекомендую. Our architecture now is broken up into a number of small microservices, and these microservices allow us more flexibility in development and deployment. Да, для тех, кто не знает, у нас есть куча микросервисов, которые позволяют нам быть более гибкими и быстрее заниматься разработкой. The next one is the most technical slide in the whole deck. Заготовьтесь самый технический, такой продвинутый слайд. I don't know if you guys are the non-engineers here. You might have trouble with block diagram. Главное, кто не инженер, главное не исследователь. So this is what we built out. You guys have this one, the equivalent is GOLOS, and this one. Тут у вас вот два вот этих компонентика есть сейчас, вот этот и вон тот. So we built these, and this, and we're building more. А у нас есть все это и еще куча всего по поводу, кроме этого. The way this works is each of these services provides different API calls, just like STEEMIT does, and they're proxied behind this one. Да. И вот все, что мы создаем, идет через прокси, вот через эту штучку. And these allow us to add additional features without having to modify the actual blockchain daemon. То есть, собственно, для этого нам не нужно сам блокчейн, сервер, да, но при этом позволяем создавать дополнительные аддоны и новые сервисы, новые фичи. The cool thing about these is that these are Python or JavaScript, so it goes very quickly, and they're deployed separately. И что самое интересное, это все очень быстро развивается, потому что это все Python и JavaScript, да, и все это отдельно можно также вставлять, как только это все разработано. Every single person in our organization can deploy every single one of these from chat. Ned, our CEO, has deployed STEEMIT from a chat window. Что самое интересное, из окна чата любой из наших разработчиков в нашей команде может любой из этих элементов собственноручно
использовать и запускать. Наш, допустим, генеральный директор, да, то есть чат, он сам лично это сделал, сам запустил. So here we have one of our engineers. Our bot is called Watt, named after James Watt, deploying SPDS, which is our blockchain indexer, it's sort of like Steam data, to our staging environment. And so he issues one command, and anyone can do this, and anyone can see this. Да. Ну, собственно, вот один из наших инженеров, да, у него кодовое имя Watt, вот, соответственно, любой так может сделать, любой может запустить все, что он разработал прямо вот из окна чата. And then here's one deploying SteemD. Вот. Ну и еще один пример того же самого, да, что любой член нашей команды может это сделать. And so you can see in here, as it upgrades the instance, it doubles the instance count, all this kind of stuff. So we've run into a bunch of issues and solved a bunch of issues with scaling the service from up to about 2 million monthly uniques now. Да, и основная проблема всего была это именно масштабирование как раз. О чем я сейчас расскажу. 100% of our code is open source, and I encourage you to take it and use it and read it. А еще раз, кстати, абсолютно открытый код, open source, пользуйтесь, пожалуйста, читайте, изучайте. So, the future. Итак, будущее. We have a roadmap for STEEMIT for 2017. Вот. На 2017 год у нас много всего запланировано. Так, давайте дорожная карта. And these are a few of the ones that are not done yet. Да, собственно, это то, что еще не сделано или в разработке в настоящее время находится. Every time I open the roadmap, I get a little bit nervous because I think it's this huge list of things that I have to do that I haven't done yet. Да, просто начинаю нервничать, если по тике слайд вижу, потому что столько всего нужно сделать, а времени нет, и еще даже не знаю, сделаю или нет. But I opened it this morning for the first time in 2 months, and I realized we're about half done. Кстати, я сегодня утром проснулся, говорю, блин, уже 50% из этого сделано. So this is the stuff we're still going to ship. Так что, в принципе, не стыдно будет показать вам это. If you care about it, that's where you can get it. Вот, если для тех, кому не все равно, пожалуйста, пользуйтесь. We published this in January, and surprisingly, we're about half done. It's actually working. Представляете, в январе начали, уже 50% сделали. То есть офигительно, просто так быстро. So I came here today to talk not about Steam. I want to give you the backstory, but I came here to talk about how the work we're doing can benefit GOLOS. Да, ну, собственно, я здесь не для того, чтобы говорить про Steam, собственно, я здесь для того, чтобы показать, как мы можем помочь голосу. This is something I found on the internet. В интернете нашелось еще, так что, так сказать, все вопросы производителя. But really, the reason that we can benefit mutually is because we share a common ecosystem. Да, то есть главная фишка, у нас общая экосистема, поэтому мы можем очень много сделать вместе. The protocols, serialization, formats, and APIs that Steam and GOLOS have in common can be reused by libraries and software. Все протоколы, API, это все много-много другое. Это все можно использовать в общих библиотеках, что в Steam, что в GOLOS. It's important to me to make sure that going forward, as tools are built that people can use for Steam, that they also support other graphene blockchains as required. И для меня важно, даже для моих людей, то есть все, что мы разработаем, не только чтобы это было для Steam, да, но и для других, допустим, платформ, таких как, допустим, GOLOS. So to that end, we are going to share all the information we have about the scaling of the site. Вот, все, что касается масштабирования, да, сейчас я вам все это расскажу, поделюсь. We are doing performance upgrades to SteemD that will be applicable to GOLOS. Да, все, что касается повышения производительности, это также можно будет использовать для GOLOS и в обратную сторону. We are a little bit down the road in terms of scaling in front of you guys, so when we solve problems, they will be already solved for you when you hit those traffic levels. В чем самое интересное, поскольку GOLOS более поздняя система, то есть много из того касательно проблем масштабирования, мы их уже за вас решили, то есть вам будет гораздо легче в этом плане. I personally see GOLOS as a sort of incubator, but with the fund and the marketing that you guys are doing, there's a lot of applications that are going to be built on GOLOS. Да, вообще я вижу GOLOS как, в принципе, инкубатор, да, у нас есть разработчики, есть инвесторы, то есть и много будет приложений разных, построенных на этой основе. And I think one of the benefits of this graphene ecosystem is that different chains can focus on different applications. И что мне нравится вот именно в этой экосистеме, да, в том, что здесь разные, что называется, звенья могут ориентироваться на разную тематику разных приложений. STEEMIT's primary mission right now, not Steam, but STEEMIT, primary mission is to get as many users on the social platform as possible. Допустим, чем занимается STEEMIT? Не Steam, а именно STEEMIT, да? Засосать как можно больше пользователей на платформу. И все. GOLOS is building a bunch of different businesses of different types on the GOLOS platform. Да, в то время как GOLOS, наоборот, создает самые разные бизнесы на своей платформе. And it's my hope that if we have users and you have excellent businesses,
then we can work together to bring those together. Если у нас много пользователей, а у вас много разных интересных бизнесов, то, соответственно, можем это объединить. Так сказать, в этом надежда. This is an open invitation. Please join us, communicate with us. Так что это открытое приглашение для всех, кто интересуется, пожалуйста, звоните, пишите, сообщайте. Conduct experiments. Experiment on Steam. Experiment on GOLOS. Go and embarrass yourself in a place that doesn't matter to you. Да, что самое интересное, здесь можно совершить ошибку, да, при этом не покраснеть, да, то есть экспериментируйте на голосе, на STEEMIT, пожалуйста. But remain compatible. So one day when you meet success on one chain, you can use all the other different graphene chains. Да, и что самое интересное, да, то есть если вы все-таки добились успеха какого-то, то этот успех можете, так сказать, увидеть и не только на голос, но и на STEEMIT. That's the core of what we're doing, and we want to help as much as we possibly can. Вот, то есть идея в том, чтобы помочь вам как можно больше, насколько возможно. To that end, I wanted to mention that just like GOLOS Fest, we are having the second Steam Fest in Lisbon. В Лиссабоне пройдет второй Steam Fest, кстати говоря. And I put in this slide because I love this guy. Вот, обожаю этот слайд, собственно говоря, поэтому Roland's around here somewhere. So Roland is responsible for Steam Fest. He's here tonight. He's a witness on GOLOS, and he's a great guy. Make sure you say hi. Он сегодня здесь, кстати говоря, в аудитории, потом поздоровайтесь с ним. И все, кто хочет посетить, пожалуйста, посещайте. Будем рады вас там видеть. And finally, please get in contact with me if you have any questions about Steam, about STEEMIT, compatibility, anything. И по любым вопросам, совместимости и прочее, пожалуйста, мои контакты пишите обязательно, я всем отвечаю. We have an open door. Так что двери открыты для всех. Спасибо. Да, и вопросы ваши. Приветствую, меня зовут Алексей. Мы занимаемся разработкой сайта фронтенда для голоса. У голоса это первый собственный отдельный фронтенд сообщества путешественников. В ближайшее время мы планируем его анонсировать на STEEMIT. И вопрос у меня такой: каким образом вы планируете решать проблему регистрации аккаунтов? То есть на голосе мы сейчас оплачиваем регистрации из собственных средств, но это достаточно недорого. На STEEMIT это уже гораздо дороже. Как вы планируете решать этот вопрос? So we have announced in our next hard fork, which is hard fork 20, Да, вот на следующем хардфорке как раз мы объявили, вы знаете об этом тоже. a system that allows for mining of new accounts. Там у нас будет система, которая позволяет майнить новые аккаунты. Now this is not super interesting by itself, but Вот. Ничего такого интересного, если взять отдельно, да, но the higher your Steam Power holdings are, the easier it will be to mine. да, соответственно, вам будет тем легче майнить, чем выше ваша сила голоса. So what this means is that organizations like STEEMIT who hold a lot of Steam Power will be able to mine accounts very quickly and cheaply and bypass having to spend money on accounts. Да, соответственно, нам не нужно будет тратить деньги на аккаунты, да, соответственно, мы можем стимить быстрее и эффективнее. This also reduces the registration cost for anyone who holds a lot of Steam Power. Соответственно, если у вас есть там сила голоса или Steam Power, как мы это So называем, you can вам это все легче. So you can send your users to STEEMIT to register, and we'll register them, or you can buy a bunch of Steam Power and then mine accounts for your users Вы yourself. можете либо купить сами Steam Power, да, либо просто направлять пользователей к нам, да, и это будет дешевле зарегистрироваться. We really want to sign up millions and millions of То users. есть в идеале, да, амбиция это миллионы So пользователей. even if the registration fee is very small, that will cost us way too much money. We want to sign up 100 million users. Допустим, мы там цифра там 100 миллионов пользователей, даже если это будет очень там мизерная какая-то сумма, это все равно создаст достаточно хороший поток денег. Так. Еще вопросы, ребят? Два вопроса я хочу еще взять. Ну, давайте вот Петр и еще один вопрос после этого. Jeffrey, can you talk a little bit about STEEMIT's involvement with the consensus algorithm? Why there are no witnesses from STEEMIT and you don't vote? Or maybe you can join us after this thing. I want to gather some GOLOS delegates and I want some input from you. You mean voting in GOLOS? Yeah, would it be possible to talk about that maybe later? Why you as a company don't vote for witnesses, right? Yeah. Oh, on the STEEMIT blockchain, you mean? Okay. It's a good question. So when STEEMIT started out, everything was very informal. Вообще, когда мы начинали STEEMIT, все было очень неформально. Это действительно концепция алгоритма. Вопрос был, почему STEEMIT Inc. не голосует за делегатов как компания и не имеет делегатов. And
the culture that was set up was is just a free-for-all. Everyone did whatever they wanted. Вообще культура была такая, совершенно как у хиппи. Кто что хочет, то и делает And изначально. some of those decisions weren't the best. Вот, и, скажем так, ошибок было, сами понимаете, много. As we started to grow, Вот, and focus on decentralization, да, и по мере роста акцент был на децентрализацию. it became very important to us to make sure that the witness selection was done by the community and not by one single centralized entity. Да, и очень важно, чтобы выбор вот этих всех людей был именно со стороны комьюнити, понимаете, а не централизованно. There's a few witnesses that are employees of STEEMIT, but they were witnesses first and employees later. Да, понимаете, то есть witness на первом месте, а потом уже сотрудники. На самом деле я хочу перевести точно. Джеффри только что сказал, что сейчас да, есть делегаты в STEEMIT, которые являются сотрудниками STEEMIT. Да, да. So it's very important to us that the community. Да, они были делегатами сначала, потом. Yeah, so we sometimes witnesses are excellent community members and we hire them as people, staff. Да, мы зачастую делегатов нанимаем, понимаете, то есть как персонал, то есть это без проблем, они могут быть хорошими членами сообщества. And we don't want to not hire witnesses. Вот. То есть нет такой политики не нанимать там делегатов. But we don't vote, like if an employee starts a witness now, we wouldn't vote for them. Да, другое дело, что мы не будем голосовать, да, за того, кто был там сотрудником, потом стал делегатом. One more question. Еще один вопрос. На самом деле оттуда была рука сначала, и мне, к сожалению, придется после этого заканчивать. Меня зовут Феликс. У меня на самом деле два вопроса. Первый. Вот микрофон, да? Into the end. Вопрос первый. С чем была связана проблема с масштабированием STEEMIT? Ведь вроде в основе быстрый graphene engine и delegated proof of stake консенсус, который до 3000 там, транзакций в секунду обрабатывает. И второй вопрос простой. Дэн Ларивер и отец сейчас участвуют в Steam или целиком на iOS перешли? So the first question, Два the вопроса. scalability problems that we had were not with the blockchain. The scalability problems were with getting data out of SteamD. То есть проблема была с масштабированием не в блокчейне, да, а получении данных оттуда. The APIs in SteamD are not very performant. The blockchain is fine. So, с блокчейном проблем не было. Проблема была в API, понимаете? And what we're doing now is work that will allow us to parallelize processing the API requests, because we have thousands of users simultaneously hitting the site. И у нас тысячи пользователей одновременно, да, что-то делают. Поэтому у нас сейчас идет параллельная работа, чтобы через API и через блокчейн. And right now we have to run around 7 or 10 copies of SteamD to service all these requests. У нас SteamD это порядка 70 копий одновременно. Each one costs us thousands of dollars a month. Вот, и каждый стоит там $1000 в месяц. So we should be able to handle that load on one or two. So the next major release of SteamD will include a lot of parallelism upgrades for the API processor itself. Да, именно в том, что касается API процесса, да, то есть в следующей версии, короче, будет много параллелизма, да, чтобы это все обрабатывалось параллельно. В том, что касается именно API. And then, do you still have a mic? I need to know your other question again. The second question was whether Stan and Daniel Larimer are still having anything to do with SteemIt, or have they left completely to use? No, Dan announced on the blockchain. Dan has completely resigned from SteemIt, and he has no involvement whatsoever anymore. Да, все, те люди ушли абсолютно, они больше не вообще занимаются, то есть где-то в другом месте. Okay, thank you, Snake.